Hello student. Let's start our one-shot revision class on carbon and its compound. Carbon on a symbol C and it's a non-metal. It is derived from Latin word carbo, which means coal. Fine. All the living things, plants and animal are made up of carbon-based compound, which are called organic compound. So compound, இதில் வந்து carbon இருக்குதோ அது வந்து என்ன சொல்லுவோம் organic compound நம்ம சொல்லுவோம். Carbon and its compound burns in air. So கார்பனும் சரி கார்பனோட கம்பவுண்டும் சரி ஏர்ல பர்ன் ஆகும். ஸோ அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும் CO2 which in turns lime water milky. இந்த CO2 என்ன பண்ணும் lime water மில்கியா மாற்றும். ஃபைன் பாயிண்ட் டு பி நோட்டட். கார்பன் ஆல்வேஸ் ஃபார்ம் கோவலண்ட் பாண்ட். ஸோ கிளாஸ் 9th நம்ம பார்த்தோம்னா கோவலண்ட் பாண்ட் அண்ட் அயோனிக் பாண்ட். ஃபைன். ஸோ கார்பன் ஆல்வேஸ் ஃபார்ம் கோவலண்ட் பாண்ட். அட்டமிக் நம்பர் எவ்வளோ இருக்கு 6. ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம்னா கே ஷெல்ல வந்து 2 இருக்கும், எல் ஷெல்ல 4 இருக்கும். யூ நோ ஹவ் வி காட் இட்? ஃபார்முலா 2n². கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் செல். ஸோ n இடத்துல 1 புட் பண்ணுங்க. ஸோ 2 × 1² தட் இஸ் 2. n இடத்துல 2 புட் பண்ணுங்க. 2 × 2² தட் இஸ் 8. பட் கார்பன் இருக்கிறது எவ்வளோ 4 எலக்ட்ரான் தான் எல் ஷெல்ல இருக்கு. 4 எலக்ட்ரான் இன் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல். ஸோ இன்னும் எவ்வளோ தேவை? டோட்டல் 8 இருந்தால் ஃபுல்ஃபில் ஆகும். 8ல் 4 தான் இருக்கு. ஸோ ஐதர் 4 கெயின் பண்ணலாம். 4 கெயின் பண்ணோம்னா எவ்வளோ ஆயிரும்? 2 + 8 10 மாறும். இன்கேஸ் இந்த 4 லூஸ் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வரும்? கடைசி செல்ல வந்து 2 தான் இருக்கும். எதுக்கு நான் லூஸ் பண்ணும் இல்லை எதுக்கு நான் கெயின் பண்ணும்? டு அச்சீவ் இன்னர்ட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன். இன்னர்ட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அட்டென்ட் பண்ணோம்னா கார்பன் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஃபைன். கார்பன் atom is very small. Outermost electron are strongly held by nucleus. ஸோ நம்ம கிளாஸ் 9th படிச்சிருப்போம் புரோட்டான், நியூட்ரான், எலக்ட்ரான். ஃபைன். ஸோ outermost electron are strongly held by nucleus மூலியமா பாண்டிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஸோ இதனால 4 எலக்ட்ரான் கொடுக்கவும் முடியாது, வாங்கவும் முடியாது. ஸோ நாட் பாசிபிள் டு ரிமூவ் 4 எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் கார்பன் atom. ஸோ 4 எலக்ட்ரான் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா எவ்வளோ இருக்கும் எலக்ட்ரான்? 2 தான் இருக்கும். ஸோ அதுவுமே இன்னட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த டூப்ளெட். ஃபைன். Due to energy consideration, not possible to gain 4 electron. So 2 plus 4 கழிச்சுனா ஆகும் 2 + 8 that is 10. So last செல்ல எத்தனை 8. இது வந்து என்ன octet ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதுவுமே இன்னட் கேஸ். Due to energy consideration, not possible to gain 4 electron. Fine. ஸோ சொல்யூஷன் என்ன? ஷேரிங் இஸ் கேரிங். கார்பன் என்ன பண்ணும்? அது வந்து கோவலண்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். கோவலண்ட் பாண்ட் எப்படி? ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான். வேறஸ் அயனிக் கம்பவுண்ட் என்ன? Ionic compound is a transfer of electron. Transfer of electron. அதில் வந்து அயன் ஃபார்ம் ஆகும். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அயனிக் கம்பவுண்ட். பட் இங்கே அந்த சீனே இல்லை. இங்கே வந்து ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நடக்கும். ஃபைன். கார்பன் இஸ் டெட்ராவேலண்ட். எதுக்கு டெட்ராவேலண்ட்? இப்போ தான் பார்த்தோம். கே ஷெல்ல எவ்வளோ? 2. எல்ல வந்து 4. ஸோ 4 வந்து டெட்ரான்னு சொல்லுவோம். 4 எலக்ட்ரான் இருக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல. ரெக்குவயர்மெண்ட் இன்னும் 4 எலக்ட்ரான் வேணும், அப்போ தானே ஸ்டேபிள். ஸோ இந்த 4 இப்படி எடுக்க முடியும். ஐ மீன் ஒன்று வாங்கலாம் இல்லை கொடுக்கலாம். அதான் அயனிக் மெத்தட். அது நமக்கு தேவையில்லை. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கோவலண்ட். ஸோ இட்ஸ் ஷேரிங் மெத்தட். 1 carbon atom required 4 electron to achieve octet. Therefore, valency is 4 tetra. Fine. என்ன பண்ணும்? செல்ஃப் காம்பினேஷன். யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கார்பன் atom to combine with itself atom to atom to form long chain. Fine. For example, C8H18 octet. இது இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது. நான் டீட்டெயிலாக அப்புறம் சொல்கிறேன். The property of self-combination of carbon atom to form long chain is useful to us because it gives rise to an extremely large number of carbon compounds. Fine. அப்போ self combination கார்பன் கூடயே கம்பைன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Long chain of carbon act as a backbone to which other atom can attach in a number of ways to form a very large number of carbon compound. Fine. ஸோ இதனால என்ன ஆகும்? ஸ்ட்ராங் கோவலண்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். சைஸ் ஆஃப் கார்பன் atom இஸ் வெரி ஸ்மால் டியூ டு விச் நியூக்ளியை ஹோல்ட் ஷேர்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பிட்வீன் atoms ஸ்ட்ராங்லி. பாயிண்ட் டு பி நோட்டட். ஆட்டம்க்கு மத்தியில் இருக்க ஃபோர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஃபைன். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பாண்ட் பை கார்பன் atom among themselves and with other element makes the carbon atom exceptionally stable. ஸோ ஏன் ஸ்டேபிளா இருக்கு? ஸோ ஆட்டம்குள்ள இருக்க பாண்டிங் வந்து பயங்கரமா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு.
கார்பன் தவிர்த்து வேற யார் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்தாரா? சிலிகான் ஷோஸ் கேட்டனேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த செல்ஃப் காம்பினேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு பாத்தீங்களா? இப்பதானே பார்த்தோம் கார்பன் கார்பன் கூட கம்பைன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்றோம்? கேட்டனேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி. இது கார்பன் தவிர்த்து வேற யார் பார்க்கறா? சிலிகான் பார்க்கும். Due to which it forms compound with hydrogen having chain up to 7 or 8 silicon atom, but due to weak bond it is unstable. But கார்பனுக்கும் சிலிகானுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? கார்பன் வந்து ஸ்டேபிளா ஃபார்ம் பண்ணும், அது வந்து அன்ஸ்டேபிள். ஃபைன். Occurrence. Carbon occur in free state. என்ன diamond, இன்னொன்று graphite, அது தவிர்த்து பக்மின்ஸ்டர் fullerene. கம்பைன்ட் ஸ்டேட்ல CO2 in air, இப்பதான் பார்த்தோம் ஏர்ல என்ன ஆகும்? பர்ன் ஆகும். கார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகும், ஃபாசில் ஃபியூல், ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட், wood, cotton, wool. So diamond and graphite la pathina, diamond is colorless whereas graphite is grayish black. Diamond is transparent, idu வந்து opaque இருக்கும். இது extraordinary brilliance, is soft and slippery to touch. Extremely hardest point to be noted, இது ரொம்பவே hardest இருக்கும். Do not conduct electricity, it conduct electricity. Point to be noted, CBSE board examல diamond பத்தி கேட்கலாம், graphite பத்தி கேட்கலாம். அதை தவிர்த்து கார்பன் கம்பவுண்ட், ஜென்ரலா கார்பன் கம்பவுண்ட் கேட்டாங்கன்னா you have to tell like it does not conduct electricity. Yeah, detail paapom ipa. Burns on strong heating and leaves CO2. Fine. Difference in the physical property arises because of different arrangement of carbon atom. Arrangement differ ஆகும். சரிங்களா? பார்க்கலாம். இப்படி diamondக்கு graphiteக்கு இப்படி arrangement வித்தியாசமா இருக்கு. Structure of diamond, giant molecule with strong covalent bond. That's why diamond is very rigid. Rigid structure makes it the hard substance. Due to its hardness, it is useful for making rock borers, for drilling, oil wells, and for making glass cutter. Fine. இதோட structure இதை வந்து ரிஜிடா மாத்துது. Fine. High density. இதில் density கனமா அதிகமா இருக்கும். High melting point அதிகமா இருக்கும். Lot of energy required to break the network of strong covalent bond. White diamond is a non-conductor of electricity. எதுக்கு diamond வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது? Carbon atoms has 4 valency electron in it. Now in a diamond crystal, each carbon atom is linked to 4 other carbon atom by covalent bond, and hence all the 4 valency electron of each carbon atom are used up in forming the bond. Since there are no free electron in diamond crystal, it does not conduct electricity. நம்ம current electricity chapter என்ன பார்த்தோம்? current இப்ப பாஸ் பண்ணும் when it has free electron. பட் இங்க இருக்க எல்லா ஒரு கார்பன் எத்தனை 4 எலக்ட்ரான் இருக்கும். அந்த 4 எலக்ட்ரானுமே பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிருச்சு. தேர் இஸ் நோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான். ஸோ அதனால எலக்ட்ரிசிட்டி இது கண்டக்ட் பண்ணாது. புரிஞ்சுதா? Now coming back to structure of graphite. Layers of carbon atom or sheets of carbon atom. இது ஷீட் லேயரா இருக்கும். புரியுதுங்களா? Each carbon atom in a graphite layer is joined in 3 carbon atom by strong covalent bond. இங்கே strong covalent bond to form flat hexagonal ring. இங்க பாருங்க, hexagonal ring form பண்ணும். No covalent bond exists between them. Various layers of carbon atoms in graphite are held together by weak van der Waals force. So they slide over one another. ஒன்னு இன்னொரு மேல slide ஆகும். Fine. Due to the sheet-like structure, graphite is a soft substance. புரியுதுங்களா? Whereas diamond பாத்தீங்கன்னா giant molecule with strong covalent bond. இது வந்து ரிஜிடா இருக்கும். Fine. Why graphite is a good conductor of electricity? இங்க மட்டும் எப்படி graphite வந்து electricity conduct பண்ணுது? Carbon atom has 4 valence electron. Each carbon atom is joined to only 3 carbon atom by covalent bond. அப்ப எவ்வளவு? ஒரு எலக்ட்ரான் ஃப்ரீயா இருக்கா? Only 3 carbon valency electron of each carbon atom in graphite are used in bond formation. So fourth valency electron, பாக்கி இருக்க ஒரு valence electron is free to move. That's why graphite ஆல கண்டக்ட் பண்ண முடியுது. It's not about how many valence electron. Apart from that, இப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு. இங்க கிராஃபைட்டோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இன் such a way that only 3 out of 4 வெறும் 3 கார்பன் அட்டம் தான் என்ன இருக்கு? என்கேஜ்டா இருக்கு. பாண்ட் ஃபார்மேஷன்ல ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ரீயா தான் இருக்கு. டைமண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணும்? கட்டிங், கிரைண்டிங், அதர் ஹார்ட் மெட்டீரியல். Diamond dyes are used for drawing thin wires like tungsten filament, used for making jewelry. Fine. Due to its ability to reflect and refract light. Star-aged diamond are used by eye surgeon as a tool to remove cataract. Fine. அதுவே graphite எதுக்கு? Due to its softness, powdered graphite used as lubricant can be used as a dry lubricant in the form of graphite powder or mixed with petroleum jelly to form graphite grease.
fine. So lubricant use ஆகுது, dry lubricant use ஆகும் to form graphite grease used for making carbon electrodes. Electric arc as graphite is a good conductor of electricity. அதை தவிர்த்து பென்சில் லெட்டா யூஸ் ஆகும். சரிங்களா? Buckminster fullerene, allotropes of carbon containing cluster of 60 carbon atoms joined together. Fine. Football shaped spherical molecule in which 60 carbon atoms are interlocked hexagonal and pentagonal ring. புரியுதுங்களா? கிராஃபைட் இப்படி லேயரா இருந்துச்சு, டைமண்ட் ரிஜிடா இருந்துச்சு. Buckminster fullerene அதில் 20 ஹெக்ஸாகன் 12 பென்டகன் ஆஃப் கார்பன் atom in one molecule of Buckminster fullerene. Dark, solid, small in shape, neither hard nor sharp. Coming back to organic compound. Why so low melting point and boiling point? ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான questions. Force of attraction between molecules are not very strong. Point to be noted. Covalent bond form பண்ணுது. இது வரைக்கும் நீங்க என்ன பார்த்தீங்க? Strong covalent bond between the atoms. சரிங்களா? But intermolecular bond is weak. So they are covalent compound and that's why they do not conduct electricity. Carbon compound do not conduct electricity. புரியுதுங்களா? And they have low melting point and boiling point. Very important question. Reason for large number of organic compound விஷயம் என்னன்னா catenation property அதாவது self combination property. அடுத்தது என்னன்னா tetravalency. Tetravalent 4 valency electron. Fine. Due to tetravalency, carbon atom can form covalent bond with carbon atom as well as with hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many more. Carbon atom can link with one another by means of covalent bond to form long chain of carbon atom and due to this property, large number of organic compound are formed. So due to catenation property. So PYQ பாருங்க. Carbon compound are good conductor of electricity. இப்பதான் பார்த்தோம். No, they are bad conductor of electricity. Correct. Have strong force of attraction between their molecule. Point to be intermolecular force வந்து weak இந்த இடத்துல. So இது. So 2 and 4. Carbon has a strong tendency to either lose or gain electron to attain noble gas configuration. தப்பு. Addition is false. So இது வராது. Option D. How are covalent bond formed? Covalent bond இப்படி form ஆகுது by sharing of electron between two atoms. And covalently bonded molecules are observed to be stronger bond within the molecule, but intermolecular force வந்து weak. இங்க சொன்ன மாதிரியே. Fine. Covalent compound are generally poor conductor of electricity. ஏற்கனவே they don't have free electron. Fine. The melting point and boiling point of carbon compound are generally low and they are largely non-conductor of electricity. State to conclusion based on this property. விஷயம்னா first thing, carbon compounds வந்து என்ன iron இருக்காது. Do not contain iron. And they form covalent bond. Fine. ரெண்டாவது விஷயம்னா ரெண்டு கன்க்ளூஷன். அப்போ ரெண்டாவது விஷயம் என்ன நம்ம சொல்லலாம்? Intermolecular force வந்து weak. Fine. So they have low melting point and even boiling point also. Carbon prefers to share its valency electron with other atoms of carbon or with atoms of other element rather than gaining or losing the valency electron in order to attain noble gas configuration. Give reason to justify this statement. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். So இதுக்கான ரீசன் என்ன எழுதுவீங்க? So carbon எவ்வளவு atomic number 6. Fine. 2 plus 4. Kல 2, L 4. கரெக்ட்டுங்களா? So in case 4 electron கிடைச்சதுன்னா அப்ப லாஸ்ட் செல்ல எவ்வளவு இருக்கும்? 8 electron இருக்கும். Fine. So it will form C4 minus anion. கரெக்ட்டுங்களா? So 4 electron கிடைச்சிருந்துச்சு. So இப்பதான் நம்ம பார்த்திருந்தோம். It is not possible to remove 4 electron from carbon atom. Due to energy consideration, not possible to gain 4 electron also.
எதுக்கு ரிமூவ் பண்ண முடியாது? ஸ்ட்ராங்லி ஹெல்ட் பை நியூக்ளியஸ். ரெண்டாவது எனர்ஜி கன்சிடரேஷன்னால 4 எலக்ட்ரான் கெயினும் பண்ண முடியாது. ஸோ டியூ டு எனர்ஜி கன்சிடரேஷன், what do you mean by energy consideration is, அப்போ நியூக்ளியஸ் வந்து 10 எலக்ட்ரானை மேனேஜ் பண்றதுக்கு அதை ஃபோர்ஸா பாண்ட் பண்ணி வைக்கிறது அதால முடியாது. அட் த சேம் டைம் அதுவே 4 எலக்ட்ரான் கொடுத்தா இட் வில் ஃபார்ம் 8. அதுவே 4 எலக்ட்ரான் கொடுத்தா இட் வில் ஃபார்ம் C4+ கேட்டையன். இதுவுமே பாசிபிள் இல்லை. எதுக்குன்னா ஸ்ட்ராங்லி ஹெல்ட் பை த நியூக்ளியஸ். ஃபைன். So carbon compounds have low melting point and boiling point. Discuss பண்ணியாச்சு. Carbon compound do not conduct electricity due to no free valence electron. Right? Carbon can form only covalent compound. அதுவும் பார்த்தாச்சு. பாருங்க எத்தனை தடவை ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க. Which one of the following property of carbon is not responsible for its formation of large number of compound? கண்டிப்பா tetravalency இருக்கும், catenation இருக்கும், isomerism இருக்கும், allotropy only. புரியுதுங்களா? Which element exhibit the property of catenation to maximum extent and why? யாரு? கார்பன். ரீசன் என்ன சொல்வீங்க? டியூ டு இஸ் டெட்ராவேலண்ட். மார்க்ஸ் பாருங்க கேட்டிருக்காங்க. why are carbon compound exceptionally stable? due to covalent bond. why are most carbon compound poor conductor of electricity? discuss பண்ணியாச்சு. explain why carbon form compound mainly by covalent bond. explain in brief two main reasons for carbon forming a large number of compound. First வந்து self combination, that is catenation property. ரெண்டாவது வந்து tetravalency. You have to discuss it. State the reason why carbon can neither form C4 cation, இது இப்போதான் பார்த்தோம், nor C4-N. why they are bad conductor and have low melting and boiling point.